Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SI Talk Interview und bei mir heute eine ganz spannende Story, MindBio Therapeutics. Warum MindBio Therapeutics ist nicht börsennotiert, aber sie ist eine jetzige 100%ige Tochter von Blackhawk Growth und dadurch habe ich auch schon einen Conflict of Interest. Ich bin Aktionär von Blackhawk. Deswegen hat es mich auch interessiert. Ich habe den Justin Hanka bei mir da. Er ist Director und Co-Founder von MindBio Therapeutics und er wird uns jetzt einmal sagen, was die Company macht. Warum ist die Company so spannend für mich? Sie hebt den Wert von Blackhawk unheimlich. Das wird es auch nachher gleich sehen in der Präsentation. Das könnte ein richtiger Kursturbo sein. Und und ich hoffe, die Company kann euch genauso mitreißen, wie es mich auch mitgerissen hat. Wir werden allerdings heute nicht zu viel über das Technische sprechen, also was die Company tatsächlich macht, Pharmabereich, klinische Studien. Ich bin zu wenig Mediziner, dass ich das irgendwie großteils auch verstehe. Wichtig ist nur, dass es passiert, dass das gut ist. Und das Endergebnis wird uns dann der Markt dementsprechend zeigen, wenn sie was auf dem Markt haben. Justin, thank you for your time. You are a Director and Co-Founder von MindBio Therapeutics, and I have a conflict of interest. I'm a shareholder of Blackhawk, and you are now a daughter, or you get acquired by Blackhawk the last 2 weeks ago. So you are now a big portion of the Blackhawk Growth Family. And so how this comes? Maybe you can give us a small introduction. Look, thank you, Joe, for having me. It's a pleasure to be here. And so yes, it's also we're very pleased to announce the transaction with Blackhawk Growth Corp, which is a listed investment company on the Canadian Securities Exchange in Canada. So the last week we announced that Blackhawk had acquired MindBio Therapeutics on a script-for-script basis, and at a share price of 38 cents, worth 22 million shares were issued to MindBio Therapeutics shareholders. So we're very proud and pleased to announce that transaction, because it really frames the framework for the next things that we plan to do with the business. Mm-hmm. So what MindBio really does? So MindBio Therapeutics is a clinical stage drug development company that's pioneering the medicinal use of psychedelic medicines, microdosing of these drugs to treat a range of mental health and other conditions. Mm-hmm. So, and you have already some products in the clinical studies. Is this right? Yes, that's correct. So we're one of only a handful of companies globally that are publicly listed and are doing clinical stage research in a laboratory. We're doing them out of the University of Auckland in New Zealand. We have a phase 1 clinical trial microdosing LSD for depression, and a phase 2 clinical trial in late stage cancer patients. And so we're very excited about the results of those trials, because obviously we're here to create a novel drug or a cure, a solution to the mental health crisis that we're facing globally. The fascinating thing is when you look at the market cap. Blackhawk have a good run in the last 2 days. So we have now globally a market cap of 30 millions. But when I look at one of the slide of the presentation, what I have in front of me from MindBio and Blackhawk together, that some other companies have a market cap over $1 billion or $2 billion. So do you have any idea why the difference is so high between the valuation of these companies? They have also clinical trials at your company? Well, look, it's great. We've just hit the starting gate with regards to our capital markets journey. So the benefit to our executive team, we're all capital markets executives. We're very experienced in capital markets transactions. And so this transaction with Blackhawk made sense because it's a very tight capital structure, was priced very low, very tight,
And so what we've seen in the last week is a threefold increase in the market cap of Blackhawk, and so we're only still a $30 million market cap, and the potential here is to go well over $1 billion. You transition to the Nasdaq, raise $50 million or $100 million at $1 billion valuation. It's pretty simple mathematics in this regard. This brings me to a good point. You are now listed on the Canadian Stock Exchange, CSE. Make it sense. Blackhawk is looks for me like an incubator, so have great assets in it. So make it sense that maybe you spin it out then after and going stand alone as a company. This is the first question. The second is the biggest valuation we see always on the US market, Nasdaq, New York Stock Exchange. If you spin out or make it sense also as a whole company, as Blackhawk, to go then more to the American Stock Exchange or US-driven Stock Exchange? Yes, it's a good question. I think so. Blackhawk is it's unique in that it's a listed investment company, and its sole purpose really is to incubate these types of assets. It has a number of assets under its umbrella in this psychedelics space. And so the natural process here is to kind of incubate the assets and then roll them out. And certainly one of those potential things that Blackhawk can do is spin out MindBio Therapeutics and a number of the other assets into its own listed entity. And the advantage if that was to occur, the advantage to Blackhawk shareholders, existing shareholders, would be that they would have their shares mirrored in Blackhawk in the spin-out co. So yes, you're right. That is certainly a potential proposition for Blackhawk to consider spinning out these companies. Mm-hmm. And do you think if you are not spinning out, or if you are spinning out, both ways, then maybe look also that you go to the US market? Yes, well, that's interesting. Also, I mean, there are many ways. And when you look, the exchanges in North America, the Canadian Securities Exchange, the TSX, the TSX Ventures, they're great incubators. They're great places for these early stage companies to grow, to access public venture capital. And the obvious transition is to transition across to the Nasdaq or the New York Stock Exchange. And you can do that in phases also, because the Nasdaq you can enter at the international level where the requirements are a bit lower, but certainly you get access to a broader market by doing so. Mm-hmm. Another way that we could access those markets is the proposition of the special purpose acquisition companies that are already listed on the Nasdaq and they're cash boxes, and they're looking for an investment, and certainly this is a hot space. And so you can see the valuations and the metrics kind of multiplying as soon as you start to get those larger sums of investment into the companies. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Very interesting. When we look at now a time frame of 6 to 12 months, what kind of news flow we can expect it from your area in the Blackhawk group? What we can expect? Well, I can certainly say that you're going to see some collaborative use of the assets in the Blackhawk group. We're very well placed. We have drug formulation in MindBio Therapeutics, and technology development and artificial intelligence development of devices and wearables around this drug formulation, which is very exciting. We also have the other assets in Blackhawk, such as LikeMind, which is a clinic. And so clinics are, the mental health crisis globally is obviously it is what it is at the minute. And so obviously the obvious expansion of those clinics to be able to service more people in need is an obvious instant revenue generator for our business. And then you can see the complementary nature of these therapies that have been created, these new novel drugs, new treatments with the adjacent therapies. And you're seeing some of the larger companies with a $1 billion market cap. Some of those companies are interested in these adjacent therapies, and it's a very unique and good fitting partnership. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, that's very good to know. So that's not only that you have everything in you work also with the other companies in the Blackhawk group together to create bigger value for the shareholder then too. Not only for the shareholder, also for the company, for sure. Yeah, that's right. Yeah, so the executives at Blackhawk, they certainly saw the synergies with bringing in this clinical stage drug development company and the ability to use the other assets to accelerate their growth
and to complement them. And so, yeah, we're very excited about the ability to use those. And, there's cost efficiencies, there's the scale efficiencies, and then when you're putting these things together, obviously the value then escalates, and that's what we want to see in the capital markets. Mm-hmm. When I go also to the presentation, I see that really often the University of Auckland coming in the presentation. Do you have a relationship with the university? Yes, so all of our drug formulation work and the clinical studies have been conducted out of the University of Auckland. We have a global license and first right to commercialise any of the intellectual property that comes out of those clinical studies. Mm-hmm. And so it's quite a unique exclusive arrangement in microdosing of these drugs that we have with the university. Mm-hmm. Okay, then I come to the maybe what's coming up from these clinical studies. Can we expect any results from these clinical studies in the next 6 to 12 months? Well, we're halfway through our phase 1 clinical trials. We're already seeing some interesting data that's coming out of those trials. We're starting a phase 2 trial in late stage cancer patients shortly. And so by about April next year, we'll have a complete safety study in almost 80 patients, which is a very large safety study for this kind. And so we will then start our phase 2 research in patients with major depressive disorder. That's exciting. It's the next stage of the drug development process. Mm-hmm, mm-hmm. Wow. So you're really busy. So, Justin, I think it was a really great first introduction to your company. I think it was a lot of information. And I hope I can summarize this in my German summary. Ja, also das war jetzt sehr interessant, deswegen habe ich es auch jetzt eigentlich auch abgebrochen, das Interview. Wir könnten noch wahnsinnig viel reden, aber ich glaube, dass es das Wichtigste haben wir eigentlich jetzt mitgenommen. Wichtig ist, Blackhawk hat mit MindBio fusioniert quasi, sie haben es übernommen und Blackhawk ist wie ein Art Inkubator. Aber was ganz spannend war, also was machen die überhaupt? Also sie sind spezialisiert auf Mikrodosis, es gibt auch einen Link, ich werde nachher den Link auch dazu reinstellen. Der Justin hat einen sehr guten auf seinem LinkedIn-Profil einen Link gehabt, wo die Company beschrieben ist. Justin, you have a link on your LinkedIn profile to a video where the MindBio will be described as a 6-minute video. Can I connect this to this video, that I make a link to your profile and link it to this video? Yes, of course. I think this was a great summary what I saw from for anybody that have more interest to understand what the company is doing and in this microdosing space. I think it's a great video and everybody knows then what's happened. So ja, also schaut euch bitte dieses Video an, das ist wirklich interessant, da steht das auch drinnen und sie haben eine Kooperation mit der Universität von Auckland und sie haben quasi das First Right, das heißt alles was aus diesen Studien rauskommt, haben sie das bevorzugte Recht, diese Ergebnisse zu verwerten. So, aber das ist das eine Geschichte, wo es um die Mikrodosis geht, wo klinische Studien laufen. Die andere Geschichte ist eigentlich dieses Inkubator-Teil, dass Sie gesagt haben, Sie sind jetzt bei Blackhawk drinnen und Sie haben, wie gesagt, schon klinische Studien laufen. Und es gibt nicht zu viele Firmen, die vergleichbar sind. Hier ist eine schöne Liste von anderen Firmen, die auch klinische Studien haben und die haben teilweise eine Marktkapitalisierung, vor allem hier meint, also wenn man sich das Kompass anschaut, die haben alle Marktkapitalisierung jenseits der Milliarde oder knapp dran. Es gibt so darunter auch noch ein paar Companies, die 200 Millionen Marktkapitalisierung haben, aber sie sind halt jetzt selbst nach dem Kursanstieg der letzten Tage immer nur erst bei 30 Millionen. So, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Das heißt, diese massive Unterbewertung, die Company hat, jetzt aus Blackhawk gegenüber den anderen Firmen, die in diesem Area sind. Und wir haben dann relativ viel diskutiert, macht es nicht Sinn, auch diese Company dann möglicherweise rauszuspinnen und dann möglicherweise auch in New York an die Börse zu gehen. Er sagt, ja, das wird alles durchdiskutiert, aber, und was ganz spannend ist, war nicht so ein Ding, wo man sagt, okay, man nimmt die jetzt rein, damit man über diesen Umweg sozusagen einen Börsengang macht. Nein, sie sehen ein Riesenpotenzial auch mit den anderen Firmen
Firmen von Blackhawk zusammenzuarbeiten. Und das macht sozusagen in Summe eine höhere Wertschöpfung. Und genau das ist eigentlich der Punkt, was man bei anderen Firmen nicht sieht. Nicht nur, dass man jetzt über dieses Vehikel sozusagen Blackhawk an billige MindBio-Shares kommt. Nein, der Punkt ist auch, dass die anderen Firmen, also manche andere Firmen, die Blackhawk in ihrem Portfolio hat, sehr gut zusammenpassen. Sie können einen Mehrwert schaffen in diese Firma und stehen dadurch noch besser da. In Summe ist es sozusagen für die bestehenden Firmen von Blackhawk und von MindBio ein Win-Win-Situation und für uns als Aktionäre das dritte Win, weil natürlich damit eine viel höhere Marktkapitalisierung dargestellt werden kann. Und ich muss ehrlich sagen, extrem spannend, deswegen habe ich es jetzt auch bei so einem kurzen Video gelassen, weil ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Schauen Sie sich das eine 6-Minuten-Video an, das ich dann unten verlinkt habe. Ich finde, dass das extrem spannend war, das zeigt alles, was die Company macht und mehr kann man oder besser kann man das nicht beschreiben. So, das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite. Ein Startinterview von MindBio, aber ein Folgeinterview von Blackhawk. Und wie gesagt, ich bin Aktionär, bin heute oder nach diesem Interview ein noch glücklicherer Aktionär und ich hoffe, dass Sie wirklich Ihren Plan auch exekutieren können und der Markt müsste eigentlich mit einer Verdoppelung oder Verdreifachung der Marktkapitalisierung relativ schnell reagieren, damit man nämlich auf die anderen Bewertungen kommen, die auch die anderen Firmen haben. Wenn man sie ja gesagt, dann sieht man, ja, ab 100 Millionen müsste die Firma locker eigentlich sein und das ist das Dreifache, was sie jetzt ist, ohne dass man die anderen Firmen, die bei Blackhawk noch drinnen sind, auch noch bewertet. Das war's von meiner Seite heute am 9. September 2021. Tschüss und Baba. Thank you for your interview, thank you for your time good afternoon you're based in Australia? Yes, in Melbourne, Australia. Melbourne, great place. I was only once in Melbourne, but this was a great place. Yes, it's beautiful, very nice, and thank you for having me. Thank you for your time.